ఓకే. ఇక్కడ మీకు జనరల్గా 3 యూనిట్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. ఫస్ట్ యూనిట్కి కావాల్సిన సిలబస్ మొత్తం కవర్ అయింది. ఇక్కడ థర్డ్ యూనిట్ మీకు ఎడ్మోడోలో నేను పాస్ చేస్తాను, ఇన్ఫర్మేషన్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఓకే, ఆ మెటీరియల్ మీరు కలెక్ట్ చేసుకోండి. Present now we will discuss about the strategic management. Okay, strategic management, why we using the strategic management? Okay, what is the use of strategic management? Serious one. A strategic management is a organization plan. Okay, we setting the goals based on the our goal. We make the vision, mission, okay, and values goal. Based on the strategy, we formulate the strategy formulation and then strategy implementation. Okay, these are the basic steps of the strategic management. Okay, the strategic management versus strategic planning. The future of successful strategic management is the has support the organization executive officers and it users friendly and its participation not left to the partner planners and is flexible, leads to resource decisions, engage and motivate the all the staffs. Okay, is the fresh and continuous, not a static, unstable. The futures of the strategic management is the proactive, not a quick to fix. It is the part of quality management, how to improving the our products quality. Okay, how to get the sales, how to improving the sales, pay off the increases for the time. These are the features of strategic management, where we learned about the strategic planning. Its plans must be tailored to organization. No one size fits all. Time to complete takes longer, except 50% of more the plan, and process needs the shepherds and visionaries needed to at beginning and the detailed types of thereafter. Why managers don't plan? Because it is the time consuming process, and also it's having the high demand and not rewarded, and the executive they don't support it because it is also too risky. That's why the managers don't plan, because most of the experts planning the strategic formulation, strategic implementation. The strategic management models is the scanning, and in this scanning, where are we know, and strategy formulation, and then in this strategy formulation, where do we want to be. And third one is the in this strategic management model is the strategy implementation. In this strategy implementation, how do we get there? Okay, last one is the measurements and performance. In this, how do we measure our progress? Strategic management model, it is the first one is the strategy formulation. It tells about the way do we want to be, and it's also includes the vision, mission, values, goals and objectives. Okay, vision. విజన్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పే కదా, మనం ఫ్యూచర్లో ఏమి అదే ఈ అంటే ఒక ఇండస్ట్రీ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత అది ఫ్యూచర్లో మనం ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నాము అనేది ఇక్కడ టోటల్గా ఒక సెట్ చేసుకునేదాన్ని ఇక్కడ విజన్ అంటున్నారు. ఇక్కడ విజన్ వితౌట్ యాక్షన్ ఈజ్ ఏ డే డ్రీమ్, యాక్షన్ వితౌట్ విజన్ ఈజ్ ద నైట్ మేర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆప్షనల్ and it's stretched to up to 30 years.
and 8 to 10 words in the length, future state, and brief and memorable. The it's also inspired, and the vision must and should be inspiring and challenging way. ఓకే, ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉండాలి. ఓకే, ఛాలెంజింగ్ గా ఉండాలి. అంతే ఏదైనా మనకి పాసిబిలిటీ అయ్యే విధంగా మనం ఆ, ఈ ఒక 30 years లో మనం ఎలా అవ్వాలనుకుంటున్నాము, మన ఇండస్ట్రీ ఎలా డెవలప్ అవ్వాలనుకుంటున్నాము, అది మనకి దాన్ని తలుచుకున్నప్పుడల్లా మనకి ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉండాలి, ఛాలెంజింగ్ గా ఉండాలి. మనం అది అనుకున్నాం కదా, ఫ్యూచర్ లో ఇది అవుదాం అనుకుంటున్నాం కదా అన్నప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. దాన్ని మిషన్ అంటున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, మిషన్, ఆబ్జెక్టివ్స్, గోల్స్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో వస్తాయి. మెయిన్ విజన్ అనేది మనకి ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉండాలి మనం అనుకోగానే. ఓకే, డిస్క్రిప్టివ్ ఆఫ్ ది ఐడియల్. The examples of vision is the light the fair within and a safer future of all communities, and see the mountains, breathe freely, and to be happiest place on the earth, and to be the world best quick services restaurants. These are the examples of vision. The vision levels of people, some people never see it wondrous, and some people see it but never pursue it their own, and some people see it, they pursue it, it achievers, and the like this way different people's having the different vision levels. Okay, some people see it and it pursue it, they help others see it, leaders. Okay, these are the different types of levels of vision of the people. um, next next one is the mission. What is the mission? Okay, it is the absence of clearly defined direction of one is forced to be concentrate on confusing that will be ultimately consumed. Okay, చాలా మంది విజన్ ఉంటుంది, అంటే చాలా మందికి ఎలా అవుదాం అనుకుంటున్నా, ఎలా అవుదాం అనుకుంటున్నా, ఎలా అవుదాం అనుకుంటున్నా అని ఒక అనుకుంటారు. కానీ దాన్ని ఎలా రీచ్ అవ్వాలి, ఏం చేస్తే దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మన విజన్ ని మనం రీచ్ అవుతాం అనేది ఇక్కడ చెప్పేదాన్ని ఇక్కడ విజన్ అంటున్నాడు. ఓకే, అంటే ఇట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్, ప్రాపర్ రైట్ డైరెక్షన్ అనేది ఇక్కడ మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నువ్వు అను నువ్వు నువ్వు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నావో దాని ప్రకారం నువ్వు దాని ప్రకారం ప్లాన్ ప్రకారం చేసుకోవాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అంటే దాన్ని అంటే దాంట్లో అది రైట్ కావచ్చు, ఆ డెసిషన్ రైట్ కావచ్చు, రాంగ్ కావచ్చు. ఓకే, దాన్ని ఇక్కడ మిషన్ అంటున్నాడు. అంటే మిషన్ అనేది ఒక అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుంటే దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అంటే ప్లాన్ చేసుకోవడం. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నాను, ఫైనల్ ఇయర్ అయ్యేటప్పటికల్లా మనకి క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దానికి కావాల్సిన ఏమేం కావాలి దానికి. ఓకే, ఆబ్జెక్టివ్స్ కింద మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అంటే దానికి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, అట్ సేమ్ టైమ్ రీజనింగ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి, రైటప్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి, అట్ సేమ్ టైమ్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని క్లియర్ చేసుకోవాలి. ఇలాగా ఓకే, ఇలాగా డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో ఇవి అన్నీ కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. In the purpose of the vision is the describe the current state and timeline in 3 to 5 years, builds on our distinctive competences, tends to focus on core business, and 10 to 30 to 35 words in length. The examples of vision is the to lead all committees, is a disaster preparedness and mitigation and recovery by maximum assistance and support, and Caltrans improves mobility across the California to produce their superior financial returns for our shareholder, as we serve the customer with highest quality transportation, logistics, and e-commerce. The corporate governance means it is the code of governance, role of board of directors, and a role of top management team and executive competitions. And these are the codes of governance.
Next topic is the values. Okay, values means guiding the principles and help establish the culture. So it is a part of preserving the core and core ideology. The examples of values is the Pride, HPV, and JJ Crew build the sprite of the place. Okay, the ethical awareness of models is the organizational ethics and individual ethics and personal values. Uh, Next one is the strategic management model. In this strategic management model, it's coming to the scanning, where we micro analysis and industry and also industrial analysis and SWOT analysis, internal versus and external elements. These are the scanning process. అంటే ఇక్కడ స్కానింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కడ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఆ, ఏదైనా ఒకటి మనం అంటే చెప్పే కదా విజన్, మిషన్, వాల్యూస్. దీంట్లో ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 4 పార్ట్స్ చూపించాడు. దీంట్లో ఈ 3 పార్ట్స్ లో ఇక్కడ మనం ఎటైపు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం అనేది డైరెక్షన్ అనేది మనకి ప్రాపర్గా ఐడియా లేనప్పుడు మనం అనలైజ్ చేయాలన్నమాట. ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే రైట్ పాత్ అనేది మనకి షార్టెస్ట్ పాత్ కావచ్చు, లేకపోతే ఈజియెస్ట్ పాత్ కావచ్చు, లేకపోతే అది తెలుసుకోవడానికి చేసే ప్రాసెస్ ని ఇక్కడ స్కానింగ్ ప్రాసెస్ అన్నాడు. అది ఎయిదర్ మ్యాక్రో లెవెల్ and industry levels and SWOT analysis. SWOT analysis means where SWOT means strengths, weakness, opportunities and threats, and internal versus external elements. These are the basic elements of the scanning process. Why you scanning? The scanning it is to know your position in the environment, to respond effectively at constant change, to see the organization as a whole, to avoid the surprises, and to survive and to lay the foundation for strategic issues. This is the uh, the the key environment variables of the scanning is the macro environment. Okay, in this macro environment, it considers the two one. One is the steep and another pestle. Okay, another one is the task environment. In this task environment, includes the industry, and third one is the internal environment. In this internal environment, it considers the focal organization. Next one is the socio-cultural variables. In this, it is also considered the strategic plan management, because local different socio-cultural variables is considered the it is the change the lifestyle changes and the career expectations and regional shifts in the population, life expectations, and more women in the workforce, greater concern for fitness and postponement of family formation, and increase in the temporary workers. The technological variables is considered. In this technological variables, total federal spending for the R&D and total industry spending for R&D, focus of technological efforts, patent protection and wireless communication, nanotechnology, productivity, environment improvement, and generic engineering. These are the technological variables. The economic variables is considered. In this economic variables is the GDP trends and interest rates, uh, money supply and inflation rates, and unemployment levels, and wage and price controls, energy availability and cost, and disposal of the discretionary income. The political legal variables is it is the antitrust regulations, fraud reform, and environment protection laws, and
taxation at local, state, and federal levels, hiring and protection laws, American Disabilities Act of 1990s, and Sarbanes-Oxley Act of 2002. These are the different classifications of the variables. In this also, it is the demographic variables also considered in this one. In this demographic variables is the aging population and rising influence, changes in ethnic composition, geographic distribution of the population, disparities in the income levels. And next one is the global variables. In this global variables, it's considered the increasingly global trade and currency exchange rates and emergence of Indian and Chinese economics and trade agreement, TAFTA and EU and Asian uh, creation of WTO. Okay, and next one is the ఇవన్నీ ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ లో వస్తాయండి. ఇక్కడ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ లో స్ట్రాటజిక్ ఫార్ములేషన్, స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం కదా. ఓకే, ఇక్కడ బోత్ ఇక్కడ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇక్కడ బోత్ విజన్, మిషన్, గోల్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్, ఓకే, పాలసీస్ అండ్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్, ప్రోగ్రామ్స్, ఓకే, అండ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది కార్పొరేటివ్ ప్లానింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇప్పుడే చెప్పా కదా ఎన్విరాన్మెంట్ స్కానింగ్ అంటే ఏంటి, స్కానింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేయడం అన్నమాట. డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో ఇక్కడ మనం ఏ పాత్రలో వెళ్తే మనం కరెక్ట్ అనేది ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవడం. ఓకే, వాల్యూ చైన్ అనాలిసిస్, స్వాట్ అనాలిసిస్, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మీకు ఈ యూనిట్ లో కవర్ అయినాయి. ఓకే, see this one, strategic management. It is considered in the basic steps of the strategic management in the strategy formulation, strategy implementation, and strategic evaluation. Okay, in this strategic management process, I will identify the current mission, objectives, and strategies. Based on our vision, objectives, and strategies, we analyze the involvement and identify the opportunities and threats, and also analyze this resource, identify our strengths and weaknesses. Based on our strengths and weaknesses and opportunities and threats, formulate our strategies. Based on our strategy, we implement our strategy and evaluate these results, change our vision, objectives, and strategies. Okay, this is the complete picture of the strategic management process. The contemporary strategic issues are the first one is the mission statements define the company business and its objectives and its approach to reach our objectives. Okay, the mission statement describes the desired future position of the company. The elements of the mission and the vision statements are often combined to provide a statement of the company purpose, goals, and values. Already we discussed about these topics. Vision, the vision means it is a statement of identify where the organization wants or intends to be in the future, or where it should be the best meet the needs of the stakeholders. It describes the dreams and aspiration of the future.
The effective vision statement must have the following features. It must have unambiguous, it must be clear, and it must harmonize with organization culture and values. The dreams and aspiration must be rational and realistic. Vision statements should be shorter so that they are easier to memorize. Vision. The vision means it is the statement of the role by which the organization intends to serve its stakeholders. It describes the way an organization is operates and thus provides a framework within which strategies are formulated. Um, the futures of mission is the feasible and attainable. It should be possible to achieve it. Okay, where mission should be clear enough so that any action can be taken. It should be inspiring for the management and staff and society. It should be precise enough, that is it should be neither to be broad nor no too narrow. It should be unique and restrictive to leave it impact in everyone in mind. It should be analytical, that is, it should analyze the key comments of this strategy. These are the features of mission. Okay, goals. A goal is a desired future state or objective that an organization tries to achieve. Goals specify in particular what must be done if an organization is to attain mission or vision. Goals make vision more prominent and concrete. They coordinate and integrate various functional and departmental areas in an organization. The following features of goals are the first one is they are precise and measurable. These look after critical and significant issues. These are realistic and challenging, and these must be achieved within a specific time of frame. These include both financial as well as the non-financial components. The goals may be classified into two categories. One is the financial goals, and the second one is the non-financial goals. It's also called as the strategic goals. These are the financial goals. It is related to the return on the investment or growth in revenue. Where strategic goals, it focus on the achievement of the competitive advantage in the industry. Next topic is the objectives. What is the meaning of objectives? Objectives are the end results of planned activity. They are stated in quantifiable terms. The objectives are stated differently at various levels of management. It plays very important role in enhancing the efficiency and effectiveness of organization. The characteristics must be present in the fairly framed objectives. That is the first one is that they should be specific and unambiguous. They should be have particular time origin within which it is expected to be achieved. It should be flexible enough so that if changes are required and they be incorporated easily. And also it should be attainable, measurable, and understandable. They should help in the achievement of the organization mission and vision. They should be challenging also. There are many factors which have an impact on the formation of the objectives in an organization. These factors are kept in mind before making the objectives. These factors are mentioned as size of the organizations, level of the management, organization culture, and social responsibility. Based on these factors, we formalize our objectives. The objectives are a milestone expressed in specific terms.
which a person plan to achieve limited time period. Okay, the objectives may be various types. um, the classification of the objectives is, the first one is the profit objective. It is the most important objective for any business enterprise. In order to earn the profit, an enterprise has set multiple objectives in key result areas such as a market share, new product development, and the quality of services. They must have termed performance objectives. Next one is the marketing objective. It may be expressed in terms of percentage increase or decrease marketing share. It's related to the functional area. Next one is the productivity objective. The productivity object may be expressed in terms of ratio of input to output. These objective may also stated in terms of cost per unit of production. Next one is the productive object. It may be expressed in terms of product development and product diversification and branding. Next one is the social objective. It may be described in terms of social orientation. It may be tree plantation or provisions of drinking water or development of parks. These are the terms of the social objectives. And next one is the financial objectives. It's related to the cash flow, uh, debit, equity ratios and working capitals, new issues and stock, exchanges of operations, collection of periods. These are the examples of financial objectives. Next one is the human resource objectives. It may be described in terms of absenteeism, turnover, number of grievances and strikes and lockouts. These are the examples of human resource objectives. The objective may be decrease the rate of absenteeism. Next term is the defined as the policy. The policy is the broad guidelines for decision making that links to the formulation of the strategy with its implementation. Companies use policies to make sure that the employees throughout the firm make decisions and take actions that support the corporate mission, its objectives, and its strategies. Next topic is the strategies. Okay, what is the meaning of strategy? A strategy of corporation is a comprehensive master plan stating how corporation will achieve its mission and its objectives. It maximizes the competitive advantage and minimize the competitive disadvantage. Okay, the typical business firm usually considers three types of strategies. That is the corporative strategy, business strategy, and also functional strategy. And next topic is the programs. What is the meaning of program? A program is a statement of activities or steps needed to accomplish a single use plan. The use of program is to make a strategy action oriented. The managers of divisions and functional areas worked with their fellow managers to develop the programs, budgets, and procedures for implementation of the strategy. The elements of the corporative planning process is the a total system of the planning. It involves the determination of the objectives for the company as a whole and for each department of it, formulation of strategies for attaining of these objectives by background of SWOT analysis, uh, uh, conversion of strategies into tactical plans, implementation of tactical plans, and review of the progress of tactical plans against the corporative planning objectives. The main features of corporative planning is, the first one is the
The cooperative planning is a total system of planning under which concept objectives are determined for the company as a whole and for each department of it. This means that under the concept of cooperative planning, no department of the company is allowed to have its own independent planning. All department plans are as a part of cooperative planning in a unified structure. Next one is the to realize the objectives of cooperative planning and strategy formulation is done. A strategy formulation is the core aspects of the cooperative planning. Success of the cooperative planning depends on the success of strategy formulation. And next one is the determination of objectives of cooperative planning and strategy formulation. Both are against the background of SWOT analysis. Strategies are translated into tactical plans, that means the operational plans, which are detailed in nature. The tactical plans are put to action in the right time and decided by the management. This is the practical aspects of the cooperative planning. Performance of tactical plans is judged in the light of the objectives of cooperative planning, so that necessary modifications made to be made in the cooperative planning process. Better cooperative planning might be done in the future. It is the long-term perspective, while operational plans have short-term perspectives. Where David Hussey is defined the cooperative planning as cooperative planning. It includes the setting of objectives and organization the work, people, and systems to enable those objectives to be achieved. Motivating throughout the planning process through the plans, measuring the performance, and also controlling progress of the plans, and developing people through better decision making, clear objectives, and more involvement and awareness of the progress. These are the following features of the cooperative planning. Okay. In next class, we discuss about the different process of cooperative planning. It involves the enrollment analysis and diagnosis and determination of objectives, strategy formulation, strategy formulation, and development of tactical plans, implementation of tactical plans, and follow-up actions. Okay. ఆల్రెడీ మీకు థర్డ్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. రివిజన్ చేస్తున్నాను థర్డ్ యూనిట్. ఒకసారి చూడండి. ఒకసారి ఇది మీకు ఎడ్మోడోలో మీకు ఈ థర్డ్ యూనిట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఓకే. ఎన్విరాన్మెంట్ స్కానింగ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ స్కానింగ్ లో స్కానింగ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ రెండు కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఇన్పుట్ నుంచి. నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ప్రిసీవ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ చేంజ్ చెప్పే కదా. స్కానింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్ని రకాలుగాను మనం అబ్జర్వ్ చేయడం అన్నమాట. ఓకే. మనం అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ అవర్ అబ్జర్వేషన్ చేంజ్ ది అవర్ స్ట్రాటజిక్ ప్లాన్. ఓకే. ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, ఈ రెండు బేస్ చేసుకుని మనం స్ట్రాటజీ ఫామ్ చేసుకుంటాం. ఓకే. దాంట్లో కూడా ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా అనేది ఇక్కడ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ స్కానింగ్ ద్వారా మనం అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ స్ట్రాటజీని ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే. స్ట్రాటజీ చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం అక్కడ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫేమ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ స్కానింగ్ అనేది ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్. See this one. The purpose of the scan is the identification of the opportunities and threats affecting the business for making strategic business decisions. As a part of the environment scanning process,
The organization collects the information regarding its environment. Analysis is to forecast the impact of changes in the environment. This is eventually helps the management team to make the informed decisions. Okay. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్ స్కానింగ్ అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఇక్కడ స్ట్రాటజీ ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయో ఆపర్చునిటీస్ ప్రకారం మన స్ట్రాటజీ ప్లాన్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. అంటే ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, దానికి తగ్గట్టుగా రిసోర్స్ అన్ని కూడా మనం ఎక్కువ పర్చేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. అంటే రిసోర్స్ మీన్స్ ఇక్కడ రా మెటీరియల్స్, మ్యాన్ పవర్, ఓకే, మిషనరీ, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే. ఒకవేళ ఏదైనా థ్రెడ్ ఉందనుకోండి, దాని ప్రకారం మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గించుకుంటాం. అంటే ఫ్యూచర్లో మనకి వస్తువుకి మనం తయారు చేసే వస్తువుకి పెద్ద డిమాండ్ తగ్గిపోవచ్చు సడన్గా. అటువంటి థ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు మనం దానికి తగ్గట్టుగానే మనం అదే ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గించుకోవడం, ఓకే, ఎక్కువ మ్యాన్ పవర్ని ఉండకుండా దాన్ని తగ్గించుకోవడం అనేది చేస్తారు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే. ఇలాంటివి ఇవన్నీ కూడా మనం ఎన్విరాన్మెంట్ స్కానింగ్లో చూస్తామన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే. చూడండి ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇట్స్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types, internal environment and external environment. Internal environment, it considers the value system, mission and objectives, organizational structures, corporative culture, quality of human resource, labor unions, physical resource and technological capabilities. Where external environment, it's classified into 2 types. One is the micro environment and the other one is the macro environment. In this micro environment, is considered the organization, customers, competitors, market, suppliers, intermediaries is considered in this. These are the elements of micro environment. Where macro environment is the economic, political, legal, technological, global, social and cultural, demographic. These are the basic elements of macro environment. Okay. నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.